arithmetic problems, arithmetic progression, word problems. A contract on construction job specifies a penalty for a delay. Of completion beyond a certain date. As follows. ₹200 for the first day. ₹250 for the second day. ₹300 for the third day, etc. and so on. The penalty for each succeeding day being ₹50 more than the preceding day. How much money the contractor has to pay? As penalty. If he has delayed the work for 30 days. Work by 30 days. Now let us try to understand this sum. So there is some civil contract that specifies the penalty for a delay. For everyday delay, ₹50. Initially ₹200 for the first day. Next day ₹50 is increased. Next day another ₹50 is increased. Next day another ₹50 is increased. Likewise, you have got almost penalty for each day. So what is the AP here? The AP is, it talks about the penalty, is it not? AP of penalty is equal to first day ₹200, next day ₹250, next day ₹300, next day and so on. Likewise, this is the first day, this is second day, this is third day. Likewise, but the contractor has delayed the work by 30 days. So what is the amount he has to pay as penalty on the 30th day? It means you have to add all these things. You have to find out n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, correct? So
How many days? 30 days. So 30 divided by 2 because n is 30 here. And 2a initial is 200 plus n minus 1, 30 minus 1 into what is the common difference? 50 rupees. That is the common difference. This is the A. So 50 rupees. Can you find out the answer? Do it. Board loan, come on. சீக்கிரம் வா. ஜானவி தான் இவர் டைம் வர மற்றவங்க எல்லாம் அப்படியே டைட்டாக உட்காந்துருக்கீங்க. நீ சொல்கிறதுக்காக இங்கே வரல. ஒன்று போர்டுக்கு வரணும், இல்லைன்னா சாம இது முடிக்கிற வரை பேசாமல் இருக்கும். மற்றவங்க ட்ரை பண்ணுமா இல்லையா? ஊருக்கு முன்னாடி நீ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஸ்மார்ட்னு காமிக்கிறியா? காமிக்கிறதா இருந்தால் போர்டுக்கு வரணும். டோன்ட் டிஸ்கஸ் த ஆன்சர். மற்றவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுன்ற எண்ணமே இல்லாமல் போயிடும். ஒருவேளை நம்ம ஆன்சர் தப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்படியே விட்டுருவான். கிளாஸ்லேயும் ஸ்கூல்லேயும் இந்த மாதிரி பண்ணாது. அது எடுத்து எழுதணும். The penalty, the contractor has to pay the penalty rupees 27,750. Okay, good. Right. Next question. A sum of ₹700 is to be used to give seven cash prizes to students for their academic performance.
if each price is ₹20, if each price is ₹20 less than its preceding price, find the value of each of the prices. Now listen, see what is the sum here? 700. How many prices? 7 cash prices. So n is equal to 7, Sn is equal to 700. Right? Now what is the cost of the first price? We do not know, because it is said if each price is ₹20 less than the previous. So less means that is a common difference, that is minus 20. Okay, and we do not know the initial price. Let us have that as P. Now given, what are given here? Given are Sn is equal to 700 rupees, n is equal to 7. Difference is given as less than the preceding, means minus 20. And then we do not know A. Okay, and it is asked every price. What is A1, A2, A3, etc. We do not know A. So A, A2, A3, etc. up to 7 prices. What is the formula? Sn is equal to n by 2, open the bracket, A plus, that is 2A plus n minus 1 into D. So this is the formula to be used. Let us substitute. What is Sn? 700. What is n? 7 divided by 2 into, we do not know A, plus n 7 minus 1, 6 into, what is D? Minus 20. Okay, so 7 into 700 into 2 divided by 7. Okay, what about this? 2A, 6 into 20, how much? Minus 120. So this is 100. So you have 200 plus 120. Is it not? Minus 120 becomes plus 120 when you keep this on the right side. And then you have 2A. Therefore 2A is equal to 320. A is equal to 320 divided by 2, that is 160 rupees. Okay. So if A is 160 rupees and it is less than 20, is it not? So second term minus first term is minus 20. Term 1, T2 minus T1 is equal to D. What is the T2? We do not know. What is the T1? That is 160, first one. And what is D? Minus 20, is it not? So you can add 120, 160, and this becomes minus 20, means 140. So on every stage 20 rupees is decreasing, is it not? Now we can easily establish. It is asked as AP only. A1, A2, A3, A4 means all 7 prices. What is that? The first price is how much? 160. The second price is 160 minus 20, is it not?
How much? 140. Next one minus 20, that is 120. Next one minus 20, 100. Next one minus 20, 80. So 1, 2, 3, 4, 5, and next one 60. Sixth, 7, how much? 40. So these are the prices. Are you able to follow? So you have to declare the prices are rupees 160, rupees 140, rupees 120, rupees 100, rupees 80, rupees 60, rupees 40. So in a descending manner, the first price is given weightage 160 rupees. You just check how arithmetic progression is useful for budgeting the price. Okay. இது வந்து ஃபேமிலி பட்ஜெட்டில் கூட போடலாம். ஃபேமிலி பட்ஜெட்டில் கூட இப்போ உங்கள் அப்பா வந்து ஒரு 30,000 40,000 சம்பாதிக்கிறார் அப்படின்னா 30,000 சம்பாதிச்சாக்கா எதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், எந்த ஆர்டரில், இல்லையா? உங்கள் வீட்டில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க? ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு, அடுத்தது ரெண்ட்டு, வீடு ஓன் ஹவுஸ்னால் அது ஏற்கனவே உங்கள் தாத்தா பாட்டிங்களே சம்பாதிச்சு வச்சுருந்தாக்கா ஓன் ஹவுஸ் அப்படியே இருக்கும், ஒன்றும் கட்டாமல், இல்லையா? சப்போஸ் அவங்க ரெண்டட் பில்டிங்கில் இருந்தாங்கன்னாக்கா ரெண்ட் ரெசிடென்ஸ் வேணுமே, உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இருப்பிடம்ன்றானே, இல்லையா? அப்போ சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம், இல்லையா? ரொட்டி கப்டா ஒரு மக்கான்னு சொல்கிறோம்ல. ஸோ அப்போ கப்டா சொல்கிறப்போ என்ன பண்ணுறோம்? துணிக்கும் வேணும், ட்ரெஸ்ஸுக்கும் வேணும். ஆனால் நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க? துணி இருக்கோ இல்லையோ, சாப்பாடு இருக்கோ இல்லையோ, ஒரு இடத்துல தங்கிட்டு எதுக்கு அதிகமாக உங்கள் பேரண்ட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க? என்னுடைய எஜுகேஷனுக்கு தான். ஞாபகம் வச்சுக்க, புரியுதா? கண்ணாபின்னான்னு ஃபீஸ் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும். இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றத கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் சம். இந்த யார் இதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறா? Next question. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. So it was decided that the number of trees that each section of each class will plant. Take down. Each section of each class plants as follows. Class 1, 1 tree. Class 2, 2 trees. Class 3, 3 trees, and so on, up to 12th standard. Okay? Right. Now there are 3 sections in each class. Okay, there are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the students? Totally. This is the question. So it is observed that the AP is 1, 2, 3 and so on up to 12.
correct? Okay. Now what is the common difference? Common difference is 2 minus 1, 1. 3 minus 2, 1. What is the initial number? Initial term is 1. Right? And what is the total? Yes, 12. You have to find out. N is 12. Of course, totally there will be 12 sections, is it not? And each classes also. Now let us find out. In each class you have got 3 sections. So first let us find out for one section for all classes. So yes, 12 is equal to, what is the formula? 12 divided by 2 into, what is A? 1. So there are 2A. So 2 into 1, 2 plus A, n minus 1. 12 minus 1 into, what is the common difference? 1. So this is 6 into 2 plus 11. Okay. So இப்போ எவ்வளவு? 2 plus 11, 13. 13 into 6, how much? 78. இதுதான் S12. இந்த மாதிரி எத்தனை கிளாஸஸ் இருக்குது? ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையும் 3 செக்ஷன்ஸ் இல்லையா? அப்போது ஆல் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன வரும்? 3 இன்ட்டு இந்த S12, கரெக்டாக? அப்போ 3 இன்ட்டு 78 எவ்வளோச்சு? 234 trees. இதுதான் ஆன்சர். Entire school will plant how many plants? 234. Okay. Next question போமா? புரியுதா? Next. Next question. A spiral is made up of, இது வந்து ஸ்பைரல் சம்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஃபேமஸ். A spiral is made up of, இப்போ இந்த ஸ்பைரல்னால் எப்படி இருக்கும்? ஸ்பைரல்னால் இப்படி ஆரம்பிக்கும், அப்படி போகும். இதுதானே ஸ்பைரலு. ஓகே, right? போட்டுக்கோ. The spiral is made up of successive semicircles. Successive semicircle-னா இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் செமி சர்க்கிளா, அடுத்தது என்னது? அடுத்த செமி சர்க்கிள். இதை வேணால் தனித்தனியாக போட்டு காமிக்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு செமி சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் செமி சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும்? அது இப்படி வந்துடும். செமி சர்க்கிள் வருதா? நெக்ஸ்ட் செமி சர்க்கிள். ஓகே, புரியுது அது? நெக்ஸ்ட் செமி சர்க்கிள் இது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இங்கேருந்து அப்படியே செமி சர்க்கிளை அப்படி இப்படி போட்டு வந்தால் என்ன ஆகிடுது? ஸ்பைரல் ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட்டு செமி சர்க்கிள்ன்றப்போ செமி சர்க்கிள் வருதா? See that? Okay. Next is semicircle. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. இது மாதிரி நிறைய போகுது. ஓகே, ரைட். இப்போது a spiral is made up of successive semicircle. புரியுதா? நான் வேணால் அதை ஷேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இங்கே ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்கா, அடுத்த செமி சர்க்கிள், அது அடுத்த செமி சர்க்கிள். See that? ஃபுல்லாக வருது செமி சர்க்கிள். அடுத்த செமி சர்க்கிள் இப்படி இப்படி போயிட்டே இருக்குது. இப்போது
A semicircle is made up of successive semicircles with the centers alternatively at A and B. A and B னா அதாவது இங்கே ஒரு ஏன்னா இங்கே பி, அடுத்தது ஏன்னா அடுத்து எப்படி மாறி மாறி வருது. A and B starting with center at A, starting with center at A, ஏல ஆரம்பிச்சு அதோட ரேடியஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ரேடியஸ் ப்ளூரல் ரேடியை 0.5 centimeter, next 1 centimeter, next 1.5 centimeter, next 2 centimeter, and so on, as shown in this figure. இப்போ புரியுதா? சரியா? இப்போ நல்லா கவனிச்சு பாரு. இதில் லெங்த் ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் இது ஒன்று வருதா, இது L1. அடுத்த லெங்த் ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் அப்படின்னா என்ன வரும், இது புரியுதா, அதுதான் L2. அடுத்த லெங்த் ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் எங்கே வருது, இங்கே வருதா, அது L3. அடுத்த லெங்த் ஆஃப் த செமி சர்க்கிள் L4, அடுத்த லெங்த்து L5, அடுத்த லெங்த்து L6. இப்போ புரியுதா, அப்படி போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, the length of the semicircle புரியுதில்ல, ரைட். இப்போ what is the total length of such spiral? What is the length of semicircle? Length of such a spiral, total length. What is the total length of such a spiral? Such a spiral made up of made up of 13 consecutive semicircles. So L1, L2, L3, L4, L5 அப்படின்ட்டு எத்தனை செமிசர்க்கிள் வருது, 13 செமிசர்க்கிள் வருது. ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ரேடியஸ் வந்து 0.5, 1, 1.5 அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு, அப்படி போயிட்டுருக்கு. சரியா? ரைட். இப்போது இதோட டோட்டல் அப்படின்றது தான் கேட்டிருக்கான். சரியா? அப்போ டோட்டல் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு லென்த்து எவ்வளோ இருக்கும்? இப்போ L1 அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? L1க்கு இப்போ லென்த், அதாவது செமி சர்க்கிளுக்கு அதனுடைய ஆர்க் லென்த் எவ்வளோ? இது ஒரு சர்க்கிள். இப்போ நான் கேட்குறது இந்த இன்னர் மோஸ்ட் சர்க்கிள், இது A, இது B. ஸோ ரேடியஸ் எவ்வளோப்பா, 0.5, அது ஆர்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ டோட்டல் இது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளோ, 2πr தான். அப்போ செமி சர்க்கிளோட லென்த்து பார்த்தா πr, கரெக்டாக? ஸோ அப்போ நம்ம இது தான் கண்டுபிடிக்கணும். இங்கேருந்து இது எவ்வளோ, இப்போ புரியுதா? இதோட லென்த் எவ்வளோ, இது தான் L, அதாவது செமி சர்க்கிள் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். புரியுதா? இது L1, லென்த் ஆஃப் செமி சர்க்கிள். இது மாதிரி எத்தனை செமி சர்க்கிள் இருக்குது சொல்லியிருக்கேன், 13 செமி சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது. அப்போ 13 லென்த்தை ஆட் பண்ணணும். இதுதான் நம்முடைய கான்செப்ட் இங்கே, இல்லையா? அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன வரும், ஃபஸ்ட்டு லென்த் அப்படிங்கிறப்போ இந்த இடத்துல L1 அப்படின்னு போட்டால் 2πr போடக்கூடாது, πr தானே, πr. புரியுதா? என்னது, 5r. r வந்து எவ்வளோ, 0.5. அப்போது π இன்ட்டு என்ன வருது, 0.5 வருது. அப்போனா 0.5 π சென்டிமீட்டர். இதுதான் லென்த் 1. புரியுதா? அப்போ ரெண்டாவது லென்த் எவ்வளோ இருக்கும், L2. அதே πr1 πr2ன்னு போடலாமா? ஸோ π இன்ட்டு 1, கரெக்டாக? அப்போ π சென்டிமீட்டர். சரியாக வருதா? மூணாவது எவ்வளோ வரும், L3. மூணாவது வந்து 1.5 தானே, கரெக்டாக?
ஸோ L3யோட செமி பெரிமீட்டர், தட் இஸ் செமி சர்க்கிளோட லென்த் எவ்வளோ? பை R3 அப்படின்னா எவ்வளோ வருது? 1.5 மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ பை இன்ட்டு 1.5, அப்போ 1.5 பை இப்படி போயிட்டு இருக்கு. எவ்வளோ வரையிலும் போடணும்? 13th வரையிலும் போடணும். கரெக்டாக? அப்போனா எப்படி வருது? தட் இஸ் பை ப்ளஸ் 1 பை அதை 0.5 பை, அதுக்கப்புறம் 1.5 பை, 2 பை அப்படின்னு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும். கரெக்டாக? அப்போ தானே நமக்கு வரும் சம். அது மாதிரி எவ்வளோ போடணும்? 13 சர்க்கிள். ஸோ n is equal to 13. இந்த பையை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சிடலாம். அப்போ ஏபி என்னது? தட் இஸ் பை ஆஃப் என்னென்ன? 0.5, 1, 1.5 எக்ஸட்ரா. புரிஞ்சுதா? அப்போ ஏ வேல்யூ எவ்வளோ? 0.5. கரெக்டாக? டி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 0.5. ஸோ அப்போ டி வேல்யூ எவ்வளோ? 0.5. எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு. போட்டுலாமா? S13 எவ்வளோ வரும்? 13 டிவைடட் பை 2 இன்ட்டு அடுத்தது 2a 2 இன்ட்டு 0.5. கரெக்டாக? அடுத்தது ப்ளஸ் n மைனஸ் 1. n எவ்வளோ? 13 மைனஸ் 1 இன்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ? 0.5. யாராவது போர்டில் வந்து போட பார்ப்போம். குயிக்காவா? தயாபர்வா இந்த வேல்யூ வண்டி போட்டால் போதும். S3 இது இங்கேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ண. அப்படியே S13லேருந்து ஆரம்பி அப்படியே போடு. பரவாயில்ல. சார் நான் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்ஷன் வைஸ் போடுறேன். இந்த 0.5 வந்து 5/10 அந்த மாதிரி போடலாம் சார். 5/10 அந்த மாதிரி போடலாம். அது ஏன் ரிஸ்க் எடுக்கிற? ஆட்லாம் இருக்குது, அடிஷன்லாம் இருக்குல்ல. ஏன் 2 இன்ட்டு 0.5 ஒன்று தானடா. இதில் என்னடா பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்? என்ன ஈஸியாக இருக்குது? 2 இன்ட்டு 0.5 ஒன்று அவள் தானே. ப்ளஸ் 13னா 12 இன்ட்டு 0.5. இதில் என்ன கஷ்டம்? அது ப்ராக்கெட்டில் போடு. மல்டிப்ளிகேஷன் தான் தனியாக ப்ராக்கெட்டில் போடணும். அதை மட்டும் தம்பி 12 இன்ட்டு 0.5 அது அப்படியே ப்ராக்கெட்டில் போடும். ஓகே சார். அப்படியே இருக்கட்டும். என்ன பண்ணுற? 13 இன்ட்டு 7 டிவைடட் பை 2னே போடு. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அதில்? இது வந்து தனித்தனி, அதாவது S4 எல்லாம் சேர்த்து கேட்டிருக்கான். எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க? 143. புரியுதா? ஸோ த லென்த் ஆஃப் சச் 13 கான்சர்கேட்டிவ் செமி சர்க்கிள்ஸ் வில் பி, இல்லையா? எவ்வளோ வருது? இந்த பை கூட வருது இல்லை, அதை சேர்க்காமல் விட்ட ஜாலியாக பை போடுவோம். இங்கே பை போட்டிருக்கேன்ல, அந்த பையை கடைசியில் போட்டுடணும். இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது S13. அதுதான் எவ்வளோ? 13 இன்ட்டு 7 டிவைடட் பை 2. புரியுதா? நான் சொல்ல புரியுதா? இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது 13 இன்ட்டு 7 பை 2. ஆனால் ஒரிஜினல் ஃபார்மில் இங்கே பை இருக்கேன். அதுதானே உனக்கு டோட்டலாக அந்த பை சேர்க்கணும்ல. அப்போது டோட்டல் லென்த் அப்படிங்கிறப்போ பை 22/7 இன்ட்டு 13 இன்ட்டு 7. அதனால தான் 7 அப்படியே வச்சுக்கோ. ஊருக்கு முன்னாடி டெசிமல் எல்லாம் பண்ணாதன்னு. புரியுதா? அதுக்காக தான். ஓகேவா? அப்போ எவ்வளோச்சு? 143. ஸோ டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ?
143 சென்டிமீட்டர் அந்த சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான். ஓகே சார். புரியுதா? போடு. புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். அந்த கூட அந்த 7 பை இருக்குது, அதை கேர்ஃபுல்லாக ஃபைனலாக போடணும். அது இந்த சம்மெல்லாம் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய சம், ஸ்பைரல் சம், அப்புறம் இன்னொன்று ஒரு இந்த பிளான்டிங் சம், அப்புறம் பொட்டாட்டோ சம். இந்த பிளான்ட்டு ட்ரீஸ் எல்லாம் பிளான் பண்ணுவாங்கல்ல ஸ்கூலில். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் சம். எத்தனை கொஸ்டின் இது? 200 logs or wooden logs. 200 logs are stacked in the following manner. Twenty logs in the bottom row. ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க, 1 2 3 4 5 6 அப்படின்னு 20. அடுத்தது இது மாதிரி பாட்டம் ரோவில் எவ்வளோ இருக்குது, பிஆர்னு எழுதியிருக்கேன், 20 இருக்குது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ரோவில் இதுக்கு மேலே 19 in the next row. Next row. 18 in the next row. அடுத்தது 17, அடுத்தது எக்ஸெட்ரா. அதான் ஒவ்வொன்றா கம்மி பண்ணுவோம். இப்போ வரிசை இந்த உடன் லாக் அடுக்கியிருக்காங்களே, இப்படி அடிக்கிறப்ப 2 உடன் லாகுக்கு இடையில் எப்படி இருக்கும். இப்போ நான் இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ போடுறேன். ஆக்சுவலாக உடன் லாக்ன்றது இப்படி வரிசையாக இருக்கும் இல்லையா, இதுதான் உடன் லாகு. ஓகே, நான் அந்த ஃப்ரண்ட் எண்டு வண்டியும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஃப்ரண்ட்டில் அப்படி ஃப்ரண்ட்லன்னா 2 வுட்டுக்கு இடையில் ஒரு வுட்டு இப்படி வைப்பான் இல்லையா, see that? ஓகே, புரியுதா? வுட்டெல்லாம் அப்படி தானே அடுக்கியிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி வரிசையாக அடுக்கிட்டே வராங்க. ஓகே, இது நான் அந்தமானில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை. அந்தமான் போயிருந்தப்போ ஐ ஷோ யூ அந்த இதை எப்படி அடுக்கி, அந்தமானில் தானே இல்லை, இந்த டிம்பர்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. புரியுதா? தெரியுதா உங்களுக்கு? அப்போது அது இங்கே இடக்கூடமாக இருக்குது கொஞ்சம். இந்த 2 ரோக்கு இடையில ஒரு ரோ, புரியுதப்போ 2 உடன் லாக் இடையில ஒரு உடன் லாக், 2 உடன் அப்படியே மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படியே போயிட்டே இருக்குது. புரியுதா? ஓகேவா? இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. இப்படி அடுக்கிற இப்போ கொஷினுக்கு வருவோம். சரியா? இப்போது இந்த மாதிரி ஒன்று மேலே அப்படி வைக்கிறப்போ இப்போ கொஷின் கவனி, இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகல. கொஷினுக்கு வருவோம். அந்த மாதிரி ஒன்று மேலே ஒன்று அப்படி வைக்கிறப்போ how many rows are எழுதிக்க, how many rows
or the 200 இது மாதிரி 200 wooden logs, how many rows are the 200 logs placed? 20ல் ஆரம்பிச்சு ஒன்று மேலே 19 18 அப்படி டிக்ரீசிங் ஆர்டரில் இருக்குது. அண்ட் how many logs are in the top row? ஃபைனலாக வர்றது எத்தனை ரோ? அண்ட் how many rows are, how many logs are in the top row? புரியுதா? ஸோ இப்போ நான் அந்த ஃப்ரண்ட் சைடு ஒண்டி போடுறேன். 1 2 3 4 5 இன்னும் 20ன்னு வச்சுக்கோ. இது அப்படியே 4 டைம்ஸ். அப்போ இடையில 1 2 3. இப்போ புரியுதா? இந்த லட்டு எடுக்கிற மாதிரி இடையில அடுத்தது இப்படி எடுக்கிறாங்க. புரியுதா நான் சொல்கிறது? இந்த மாதிரி எவ்வளோ தூரம், அதாவது இங்கே கீழே வந்து 20ன்னு வச்சுக்கிட்டா, டாப் ரோ இருக்குல்ல, அதில் எத்தனை உட்டு வைக்கலாம் டாப்பில், அது மாதிரி எத்தனை ரோ வைக்கலாம். இப்போ புரியுதா? மீனிங் புரியுதா இருக்குது இந்த கொஷினுக்கு? ரைட். இதை வந்து ஏபியாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அப்போ ஏபி எப்படி வருது? ஃபஸ்ட் ரோவில் ஏபி எப்படி இருக்குது? 20, செகண்டில் 19, தேர்டில் 18, ஃபோர்த்தில் 17, அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். கரெக்டாக? இதுதான் ஏபி. ஸோ ஏ தெரிஞ்சு போச்சு, எவ்வளோ? 20ன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த ரெண்டுத்துக்கு டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ? -1. 19 - 20 -1. ஒன்று மேலே போக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வுட்ஸ் எவ்வளோ? 200 வுட் இருக்குது இல்லையா? இதை தான் நம்ம பண்ணணும். ஓகே, எப்படியெல்லாம் ஏபி யூஸ் ஆகுது பார், சூப்பராக. அப்போ எஸ்என் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும். என்னது எஸ்என் ஃபார்முலா? நோட் பண்ணிக்கோ. n/2 × 2a + n-1 × d. கரெக்டாக? ஸோ அங்கே போகிறப்ப என்ன பண்ணுவோம்? 200 n 200/2 2a, சாரி n தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். புரியுதா? ஸோ எஸ்என் வந்து 200, n தெரியாது, என்னன்னே வச்சுக்கோ. ஏன்னா எத்தனை ரோன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது 2aன்னு என்ன? a வந்து 20யா? 20. அடுத்தது ப்ளஸ் n-1, அதுவும் தெரியாது, இன்ட்டு d -1 க்ளோஸ் அ ப்ராக்கெட். ஓகேயா? அப்போ என்ன வரும்? போடு. 200 இருக்குது, இந்த 2 இந்த பக்கம் போயிடும். அப்போ n மட்டும் இருக்குது. இங்கே என்ன வருது? 2 × 20 40யா? அடுத்தது இங்கே n-1 × d, அது -1. ஸோ -1 மல்டிப்ளை பண்ணாக்கா -nன்னு வரும். அடுத்தது -+1 க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 400 வருது. இங்கே என்ன வரும்? n உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துடு. 40. அடுத்தது என்ன வரும்? -n² + n = 400 அப்படின்னு வருது. கரெக்டாக? இது அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா? ஓகேவா? எடுத்து போயிட்டோம்னா என்ன வரும்? அதாவது ப்ளஸ் ஆக்கிடுவோம். இதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் தூக்கிடுவோம். +n². 40n தான். எது எங்கே? n ப்ராக்கெட்குள்ளே 39n போட்டுக்கலாமா? இது 40n 41n வரும் இல்லையா? கரெக்ட். ஸோ 40n, இது n, அப்போது 39n தானே. ஸோ 39 40 + 41n அப்படின்னு வரும். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம? n² இந்த ரெண்டு சேர்த்து 41 இல்லையா? அப்போ -41 என்ன? அடுத்தது +400 = 0 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? புரியுதா? ஸோ n², அப்புறம் என்ன வருது? 41n. அடுத்தது எங்கே? இந்த +40 அந்த பக்கம் போயிடுது இல்லை? ஓகேவா? புரியுதா? +41, இந்த +41 அந்த பக்கம் போனால் மைனஸ். ஸோ அப்போ n² - 41 + 400. அப்போது அதை குவாட்ரடிக் பண்ணணும்.
another n squared minus 41n plus 400 is equal to 0. So எதால மல்டிப்ளை பண்ணா வரும் 16 into 25 வரும் இல்லையா பிரிச்சா minus 25 into 16 400 ஏன்னா 4 into 25 100 அது மாதிரி 4 டைம்ஸ்னா 400. ஸோ இதை ஆட் பண்ணோம்னாக்கா இது மைனஸ் மைனஸ் ஆட் பண்ணால் minus 41 வந்துடும். கரெக்டா? நான் புரியல. ஸோ அப்போ n ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 25n மைனஸ் 16n ப்ளஸ் 400 is equal to 0. ஸோ இதில் n காமனாக இருக்குது. ஸோ n minus 25 மைனஸ் 16 LCM எடுத்தாக்கா அது n minus 25 is equal to 0. அப்போ n minus 25 is equal to 0. இன்னொன்று n minus 16 is equal to 0 அப்படின்னு வரும். அப்போ n can be 25 or 16 அப்படின்னு வருது. அப்போ ஒன்று 25 ரோல் எடுக்கலாம், இல்லாட்டினாக்கா 16 ரோல் எடுக்கலாம். சரியா? அப்போது இங்கே இருந்துட்டு இப்போ an அது என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த லாஸ்ட்டு டேர்ம் அந்த டாப் ரோல் என்ன இருக்குது, அப்போ ஏஎன்ன்றதை பார்க்கலாம் இல்லையா? ஸோ ஏஎன் ஃபார்முலா என்ன? இப்போ டோட்டலாக 25 ரோ இருக்கலாம், இல்லைன்னா 16 ரோ இருக்கலாம். ஏஎன் ஃபார்முலா என்ன சொல்லு? ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் 1 இன்ட்டு டி இல்லையா? ஸோ ஏ வந்து 25 ரோ, அது என்ன கணக்கு புரியுதா? ஸோ அப்படி எடுத்துட்டோம்னாக்கா இந்த இடத்துட்ட A1 எவ்வளோ வருது? ஏஎன் சொல்லு. ஏ வந்து எவ்வளோ? 20 ப்ளஸ் 20 தானேடா. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோ 20 தானே, ஃபஸ்ட் ரோவில் 20. அப்போ 20 ப்ளஸ் n 25ன்னு வச்சுக்கிறோம். ஸோ 25 மைனஸ் 1 இன்ட்டு மைனஸ் 1. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 20. இங்கே என்ன வரும்? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஐ மீன் 24. 24னாக்கா 24 மைனஸ் 24ன்னு வரும். அப்போது மைனஸ் 4. அப்போ ஏஎன் வந்து மைனஸ் 4. ஸோ இது ரூல்ட் அவுட்டு. ஏன்னா மைனஸ் 4ன்னு வராது, அதனால் இந்த வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ அடுத்த வேல்யூ ட்ரை பண்ணணும். குவாட்ரேட்டிக்கில் 2 பாசிபிள் வேல்யூ வரும். ஸோ 16 ட்ரை பண்ணலாமா? ஸோ ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு 20 ப்ளஸ் 16 மைனஸ் 1 இன்ட்டு மைனஸ் 1. இப்போ போடு. ஸோ 20 ப்ளஸ் என்ன வரும்? 15. அப்போனாக்கா மைனஸ் 15. ஸோ 5. அப்போ இந்த வேல்யூ அக்செப்ட் பண்ணலாம். அப்போ லாஸ்ட் ரோவில் 5 இருக்கும். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து எவ்வளோ? 16 இருக்கும். புரியுது? அப்போ ஸோ இது எடுத்துக்கல, இதை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எவ்வளோ? நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எவ்வளோ வருது? 16. அதில் டாப் ரோவில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் வுட்ஸ் இதை எடுத்து எழுதணும் பொறுமையாக. வுட்ஸ் இன் த டாப் ரோ அது வந்து 5. இதுதான் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ எது பாசிபிளோ அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதில் உள்ள அத்தனை சம்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸு. உங்கள் புக்கில் வந்து ஒரு பொட்டேட்டோ சம், ஒரு பொண்ணு அப்படியே ஓடி ஓடி எடுத்துகிட்டு வருவா, அந்த சம்மை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதோட ஏபி ஓவர். ஓகேவா? ஆமாம், இல்லை டெக்ஸ்ட் புக் சம்ஸு, ரெஃபரன்ஸ் புக்கை வச்சு அதை ட்ரை பண்ணுங்கள். சரியா? ரைட். ஸோ with this we have completed